Download Olicom app from Play Store or dial *702*55#. For more information, visit www.olicom.co.ke or call 0714 387 777. Dr. Amimbar kobun Treat the Cause Clinic ko daktari neinyoe mionwogik cheterter koboisien kerichekab herbal. Alak en mionwogik cheinyoe ko cheu ulcers, arthritis, ovarian cyst, diabetes, hemorrhoids, prostate problems en kwenutab alak chechang. Itinye tebut anan imokyinigei toretet nebo konyoiset, ibirchi daktari simoit en namba 0703 556 898 0703 556 898 anan ko 0743 310 769 0743 310 769. Imuchi irutechi daktari en taonitab Litein, Chuchunei Plaza, opposite Kericho Stage, Chepkosa upstairs, kila Jumapili agoi komut kasi kong'eten sait 2 agoi sait 11 nebo koskoleng. Meimke yon kechilil ak ial airtime ak imach konverten koek rabinik en M-Pesa anan tos kokyalun airtime ak imach koek chepkondok en M-Pesa aini walutiet nebo chokchinet. Olicom ko application nekonin boroindo nebo ial airtime nebo network age tugul en chokchinet. Bundles agora imuche ilipanen bilisiek. Nesire tugul ko imuche isirge iku agent ak inyoru chepkondok anan commission en kasarta nekealde airtime. Kabatisiet en kasarta nekoi ko kikogilmeiwotab familia chechang ak bororiosiek en emoni chebo konyorchigei amitwogikab kila betut. Imuche kora kowal sobetab chi nebo bororiet anan ko nebo emet komugul yekiyai koek mung'aret. Ni ko tugetab kabatik, tetutiet nekibun kila wiki en Aasai TV, television neichome ak neindoi en bororietab Kalenjin. Kirutechini temik chenen ak ketuitosi ak konetik chebo kabatisiet anan agronomist koboto kampunisiek cheterterchin cheyoe ak waldo amitwogikab kiagik, kerichek ak keswek cheterterchin. Ak mising kinetigei ole imuche iwalde kabatisieng'ung koek mung'aret nekonin kelchin. Kainenyun ko Cheruya Rotich ako kituitosi tuan kibagenge kila kasitab 2 kong'eten sait 1 ak dakikosiek 50 agoi sait 2 ak dakikosiek 50 noton nebo lang'at en Aasai TV. Chametabgei ak tililindo koitun kila komut kasi kong'eten sait 1 ak kebeberiat agoi sait 3 nebo koskoleng. Bila kupoteza wakati wowote ule, kabla tukuchaingia kwa kifumbi, kwanza kuna tangazo. Kuna tangazo. Tangazo la kwanza, kesho saa 10:30 mpaka saa 12 tutapatana hapa Aasai TV, tukikaribishwa na ama tukipokelewa na Duncan Yegon, na tutashika safari moja kwa moja tukiwa na OCS DK Mulot. Wanachipenda kuchitanga Mulot OCS DK. Hapa ndipo tutakuwa na yeye. Tutakaribisha wageni wawili, kwa hivyo tunaandamana yeye, maana yake ni bodyguard wangu. Mnatambua zaidi kwa movie zangu ambazo nimekuwa nikisiwaandalia, wanatoa clear HD. But tangazo kubwa ni aite rafiki. Usikose siku ya kesho hapa Aasai TV tarehe 9
mwezi wa 12 saa 10:30 okoi sait 10 kolechok. So togotin tugul, yani wale msikiki Chinese mnakaribishwa wote hapa TV Aasai, tukiwa na Tangan Yegono. Karibuni. Tos itinye ng'alyot nebo kabarastait anan imache ibarait mung'areng'ung? Anju logoiywek chemiach kobun Aasai TV. Nyorchingei boroindo nebo ibarait mung'aret anan iyapte kabarastaeng'ung raini. Amanon kityok, itinye igorto age tugul en kaa? Inyorchinigei boroindo nebo ibarasta agenge en ketesiet nebo Aasai TV. Pirwech simoit raini anan isirwe sirutiet nenwach en namba 011 68 30,000 011 68 30,000. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Aasai TV, ketesiet neituitos bororiet. Ajitab kolenjin atinye kamang'unet neo kot mising ale imiten komie ak itagati logoiywekab emet chotok chebo Aasai TV chotok chebo sait agenge ko betut nebo Jumatatu tarikit 8 arawetab 12 kenyitab 2025 nesomanu logoiwechu kwane Gilbert Korir nekasomin kebe tuwan akoi kiwangu logoiwechutok bo emet. Akitaune logoiwekyok kole kakonereki sirindet neo nebo chamaitab UDA Hassan Omar alak en kandoik chekamwa kole kikomuch kobuken ngweny kandoinatet nebo bororiosiek alak en mwaet kole serikalitab President William Ruto nekokomuch kowekyi tekisto bororiosiek chotok. Konereki Omar kandoikab bolotet chekamwa kole matinye maket nebo kuteratkei anan ko nebo kotoret emoni en kebeberta noton nebo kalyet kobaten moche konyor chametab bolotet inegei. Kong'ololi ine en kasarta nekayeta tuyetab chamainotok nekakiyai en kanaset nebo Bomet. Sisi tumeanza mageuzi makubwa ndani ya hii taifa la Kenya. Hakuna break forward. Hakuna mtu atatuzuia kurudisha heshima kwa Wakenya. Wewe wa Munyoro, uwe nani. Na mtu yoyote ambaye anajihusisha na wale watu. Wewe ukija Coast Region, ukienda kwa Waturukana, ukienda kwa Wapokot, ukienda sijui kwa Wasamburu, ukienda sijui kwa Warendile, ukienda sijui kwa Wamasai, uende kwa Somali, uende sijui kwa Waborana, uende kwetu kwa Wagiriama na Mijikenda, kwa Waswahili, kwa Wataita, ati na ile wa Munyoro, wewe na wewe tunakutia nyoro, tunakupeleka nyumbani.
Kuna mchezo. Hii si siasa. This is our life. Kwa miaka 60 watu wametuweka bila heshima. Wanakuja huko wanasema hii ni watu ya kungojea nazi kuanguka. Heshima tuliregeshewa kidogo na mzee Moi. Alafu sasa hii ndio tumepatiwa heshima. Hii hakuna mchezo. This is our life. Hii si mchezo. Kwa hivyo nyinyi jipangeni. Vipi ile tutafanya second term. Mjipange na gavana wenu ya second term. Mjipange na hiyo maneno. Hii maneno tumemaliza sisi. Tumekuja sasa kupata wale popular leaders watakaotupeleka mbele. Lakini hatuwezi kukubali. Wamepostpone maisha yetu for 30 years. Wamesema wataleta healthcare, hakuna healthcare. Sisi ndio tumejaribu. Hata kama imefika with challenges in Africa. Walisema hakuna nyumba, wataleta makazi mazuri, hawakujaleta. Sisi ndio tunaleta. Serikali ya William Ruto iko na ujasiri. Wakijaribu kutulegesha nyuma, sisi tunaenda mbele. Na tumeshukuru sana. Hii watu wa Rift Valley, watu wa Kenya wale wamesimama na yeye. They tried to sabotage the president from day one. Wakahold madola kuangusha shilingi ya Kenya. Wakaanza kumwita majina. Sijui mara Kasongo, mara ile sijui nani. Mara sijui Zakayo. Anakunywa chai akiendelea. Kwa hivyo hii si mchezo. Hao watu walifikiria ati sijui nini. Sisi tuko kila mahali. Tumepata equality kwa hii Kenya. Wanajeshi, idara za usalama, idara za afya, strategic institutions in this country. Sisi pia siku hizi watu wanafanya biashara. Wamekasirika watu wengine wanafanya biashara, tunajengea maskini manjumba. Hiyo kwa nini ukasirike kwa zile mwenzako wakupata? Hiyo ni uchoyo, hiyo ni ujinga. Na sisi hiyo ni uchuki pia. Thank you very much. Kotagimiten en taonitab Bomet ko kasuldaen Safaricom bonokwak en komoswekab Bomet ole kaikesunen stage nebo karisiek en taonitab Bomet ako koito kununotoik cheterter ole kununotiot neo ko kaityi agenge en meng'ikab Bomet koyob komostab Masare en kainet ko Sheila Cheptoo nekaibeljigei milionit agenge ako ibor boiboiyet ak komwa kongoi koityi Safaricom. Kokotestai kampunitab Safaricom koyai promotion chebo shangwe at 25 en emet komugul. Logoiwek chekushikong sirindenyon nebo logoiwek Kipkorir Mutai. Kaek boiboiyet en meng'ikab Bomet yekaan korutechi kampunitab Safaricom ole kaisuldaen banwekab emet tugul chebo shangwe at 25 nekibwaten kenyisiek 25 komiten en boisiet kampuninoton. Boiboiyet kot missing en Sheila Cheptoo nekaibeljigei milionit agenge. Kayaror ine ole kibeljindoitagei ak koaror tetutik chewendi koito kole toreten familia nenyin kotesen mung'aret netindoi ak kosomesanen chetupcho. Abo county nebo Bomet ak ameng'unen komosta nebo Masare. Ane nekwobeljigei milionit agenge koyob Safaricom ak Shangwe promotion. Kimokeni anyor rabisiechu, kanyoru kityo kobun bahati, mongen ale tos asich. Tabanet noton ko a temindetab bandek ak oboe ngokenik. En milionit nekwasich komi kora 250,000 chekokotoret kapsimotwo kechopchinen ng'echerok lagok chemengechen. Amatesen biashara nebo ngokenik ak atoret chekitupche chemi sukul. Kikaal bundles chebo 55 ak ityo ketial minutes chebo 23 shillings. Anyoru en 230. Kipkorir Mutai, Aasai TV. Kakorobke eun meng'ikab Mombasa ak Malindi en chobetab urerietab ketetab boskilishek en neranik chotok che murenik ko oret agenge nebo koistoengei icheket boisietab kerichekab bokitet en komosatok. Kotestai urerionotok en uwanjet notok nekiboiboitengei nebo Malindi. Lengo ni kuwa engage watoto wetu ndani ya Malindi sub county, kuwaepusha na mihadarati, drug addiction, kwa sababu an idle mind is a devil's workshop. Tunataka watoto wetu wawe ni mabalozi wema ndani ya nyumba zao. Tunataka watoto wetu wawe balozi wema ndani ya mitaa yetu yote ya Malindi sub county. Na tunaelewa kuwa kukaa idle ni ushetani, na tukaja na fikra kama hii
ya kuweza kuwawekea vijana activity kadhaa ambazo ikiwa kijana hakuweza kucheza mpira basi aende kwa activity ya baiskeli, aende kwa activity ya skating, ya swimming. Na hiyo tumeweza kuweka kila wiki ili kijana yule asikae mtaani, aweze kwenda mazoezi kila leo ili wakati wa mashindano ikifika aweze kushindana. Hilo linapelekea kuondosha kukaa bila ya mpangilio wote mtaani na kuondosha katika mihadharati ambao ndio janga kubwa ambao lioko hapa. Uendeshaji wa baiskeli umekuwa katika kiwango cha kwanza sana katika mazoezi, ukifuatiwa na mambo na kama kuogelea. Vijana ambao tuko nao hapa, tuko nao kuanzia chini ya miaka 4, ambao tuna miaka 3 na nusu mpaka miaka 20. Ag yekweke kongeten county nebo Malindi ketokyinige county nitok bo Bomet ole kakobor alak anan kakobor kaimetabgei alak en meng'ikab county nebo Bomet en mwaet kole tomo koyochi icheket boisiet serikalitab county neindochin Professor Hilary Barchok. Kamwa ichek kole kaimutik chebune ichek koboto rorunetab beek, ortinwek chemabunoksei en komoswek cheterter koboto tetutik chotok chebo kabatisiet chetomo kiletit. Logoiywek chekakushikong en koindo sirindenyon Becky Chepkorir. Kongomwa chito kole kikeendelea en Bomet komakikere tuguchoto. Makikere tuguk chekikoendelea en Bomani. Kikeseretie. Bwat kosinare Kipchumaruk. Ibwat en tuguk chechang tugul ko ki county neletu en Kenya. Kosubkei ak ng'alalutik chekong'alal Governor nebo Bomet County Professor Hilary Barchok kokakomongei meng'ikab county nebo Bomet akoesho ng'alalutik choton akomwa kole mamiten tesetab tai county nebo Bomet. Agriculture komi miondo nebo bandek nekikonyo almost 11 years down the line ako tom keker solution. Nguni ko rubet en Bomet komoe komi barak. So kisome Barchok kele en kenyini agenge kakong'et komongen ale ngwany tatiteyaito ono kasit. Amun rire kiraun olin. Slogan nekineng'ung ko kikele kasi bila kelele ko ngebore kekerin ECTs chekiketech alak ko kiteche regime nekibo former governor Isaac Ruto akanyokotech Joyce Laboso ak alak chekonyoitwosi. Mi alak chetom ketar keliponi. Boisionikab governor ole yoe kasit komie na. Boisionik inei niker ortinwek alak ko kikoyai alak. Kwakere ole kole nyokotesetai en alak kora. Ko ngomure komakisaisa ngele une boyot. Kerte kasitab Barchok ko kong'etin kityo kit nekime ko beek kityo. Kit nokere kityo nibuch maya akere maendeleo tesetai yon kichobe oret ko akere ale tesetai keyoe. Kosubkei ak ng'alalenyin nekong'alal Governor nebo Bomet County Hilary Barchok en ketesiet agenge neletoi logoiywekab emet komongei meng'ikab county niton akoesho ng'alalutik choton. Arubotenjini Aasai TV, kainenyun ko Becky Chepkemo. Kongoi missing Becky Chepkorir en logoiywechon. En komosta age ko kakosom official chebo lewenisiet en emoni kenam biik cheking'em tetutikab lewenisiet neming'in nekikisuldaen en konekit en keberwek cheterter chebo emoni. Kamwa kandoichoto kole angot komakiib kakwautiet kowendi koime notok akobo lewenisiet neo nenyone nebo kenyitab 2027. Kong'alale kasarta nekakikushikong akobo lewenisionoto komwa kandoik chekiborchingei boroinwekab kandoinatet kole kibit rorunetab kalyet akot en kasarta nekiwongei lewenisionotok. As I talk, after voting, I could not go home. After I was announced the winner, my family cannot access home. And we are here playing like Gunism ni mchezo tu. Yesterday we buried a friend with a gun wound. Hiyo bunduki walimpiga nayo sio ya polisi. I want to thank my RO, nimemwona hapa. Bwana Lumiti, you are a good man. I don't know whether those goons have specific labels for the officers to know that these goons belongs to the government, these goons belongs to the other party. You want to secure an illegitimate victory. Then unasema you are a leader. And the manner in which you secured your victory is questionable. That to steal election in this country is an impossibility. En logoiywek alak chitab kolenjin ko konotke serikali kokochi toretet kwonyik chetesentai campaigns chebo kalyet ak waletab itondab emet chebune kebelinwek cheterter en nguni. Kong'alali en nganaset nebo Nairobi komwa ofisayat netononjin emoni en kibagengeit nebo meng'otet en ng'wony UN Habitat Susan Nakumija
kole kwonyik ak kamatik chemiten en komoswekab gaa ko icheket chebune koimutik missing akobo campaigns chetinyegei ak waletab itondab emet ak makat kikochi toretet. Karibu milioni 52, karibu about 50 million Kenyans. Nusu ya hawa wa Kenya milioni 52 ni kina mama. Kwa hivyo kama kunaweza kuwa na maendeleo ambayo yatapeleka Kenya mbele, lazima kina mama wawe kwenye mstari wa mbele na wahusishwe katika hiyo maendeleo. Na vile tumemsikiza Mama Jennifer vile ameongea, it is clear that the climate crisis extends far beyond environment. It is a development dilemma. It is a peace and security risk. Unmistakably, agenda challenge. Tunajiulizanga kila siku, amani ni nini? Amani ni nani? Tukajua kwamba amani inatokana na wewe. Amani inatokana na wewe. Yale yote ambayo tunaipitia haina maana, lakini tuone amani ikienda mbele. Maana amani yangu kama mama, tulikuja kugundua kwamba wamama wakikubali amani atawezekana. Most of these conflicts are natural resource based induced, and that brings in the issue of environmental management. How is environmental management causing or helping to restore peace? And that is why it's important for us that even as we look at 25 years later and looking ahead, what is there for the Women, Peace and Security agenda? How is it working with the UNEA, with the issues of environmental assembly? Kikotestai lagok chemengechen kotuptechi kondit nebo bitonwek muswoknotetab kasari en kasarta notok nekoi. Nitok ko kosubkei ak rubeiwotab president nebo emoni Professor Kithure Kindiki Abraham ne kamwa ine kole kikotokchigei missing ng'alek chotok chebo internet ipkobet tekisto eng biik chenyolchin tekis en bororiosiek cheterter. Logoiwek chokushikong sirindenyon en county nebo Uasin Gishu Jerotich Korir. Hii maneno imefika mpaka kwa music festival. Hii maneno ya fire imefika mpaka huku. Imefika mpaka huku. Mimi nawaomba tuunge serikali yetu mkono, tuunge rais wetu, kiongozi wetu mkono. Na mimi nimewahakikishia next year I will persuade the president to come because he is the leader of our country. As he leads us to build modern airports and roads and railways, because of new technologies and exposure to the internet, many of our children seems to be carried away progressively from the foundations on which our country and our nation was established. Many of our children today do not have much respect for our traditions and culture. They have no role, or they have very little respect for elders and very little respect for the community and its traditions. Therefore, we must work hard to recover the foundations of our nation. And I want to make it clear that language and culture are the strongest form of identity that you can ever have. Language and culture is stronger than any education you can get anywhere. Language and culture is stronger than any profession or any career. Kayaror kasarata kole wendi serikalit kotaboni rabisiek chekiboisie eng techetab library nebo kasari ko oret agenge nekikanaptae tetutikab somanet. So, toka hapa mimi naenda kutafuta pesa ya serikali, nimeambiwa 170 million jenga library hapa. Kwa sababu nimefika hapa, sasa hiyo mzigo mniachie. Sasa ni mtu mmoja tu nitauliza. Mimi najua the answer is yes. But now that you have told me, let me go and look for 170 million. Tukuje tujenge watoto wetu wapate resource center nzuri ya kisasa, wasome kwa sababu hao ndio tegemeo la taifa letu la Kenya. Vile vile
Umesikia yale gavana umesema. We will follow up through our normal conversations. We'll support you to deliver to the people of Uasin Gishu. Akot kunoto kokamwa kandoik chekamite koratak cheboto Jonathan B. Governor nebo Uasin Gishu, Governor nebo Kericho Dr. Eric Mutai ak kandoik alak kole ngalek chetinyegei ak bitonwekab bororiosiek konyolu keipchi kamanut eng neituitos biikab emet. Today's 98th Kenya Music and Cultural Festival exemplifies the depth of our cultural heritage. As a cosmopolitan region, hosting this event is both a privilege and a true celebration of who we are. And we always ask ourselves, how old is culture? Because culture has been there since we existed, so it is as old as people. This fraternity of the Kenya Music Festival, Drama and Arts, has been the soul of our nation. Out of the great performance that we do here, out of the scripts that we do here, we will be able to communicate a one united Kenya. We saw the performance here, performance on share, performance on togetherness, and if we as a nation take this very seriously and committedly, which I thank Excellency the President and yourself for the investment you have put, we will be able to realize one undivided Kenya. Because out of the mosaic of our cultures, what we bring on the stage here, we'll be able to speak to one Kenya, we'll be able to speak to one unity, and we'll be able to speak to the future of our nation. The institution here being an old school and the only national girls' school we have in this region, with time, the infrastructure has been wearing out, and they are seeking your support through your office so that they can be able to reface. Eng logoiywekab emet chebo Aasai TV kong'etege nganasetab Eldoret eng county nebo Uasin Gishu, kainenyu ko Jerotich Korir. Choto ko logoiywek choto che kaibwech sirindenyon en county nebo Uasin Gishu, Jerotich Korir. Ak en logoiywek alak ko kakomach stakeholders chebo somanet en komosta nebo Nyatige en county nebo Migori kinde tetutik ak kakwautik chenin chebo boriet nekitokyin managet nebo lagok chemengechen kit neyoe kwo barak kanamdaetab kei nebo miondab ukimwi en kwenutab neranik. Kondochin membayatab kot nengoten ngatutik nebo Nyatige Tom Odege kokimit stakeholders chotok kole nyolu kobit maget nebo ketesyi neranik en tetutik chebo ureriosiek ak tetutik alak cheteche mista nemie en bororiet. Going to have a number of tournaments so that our youths can be engaged. But again, we are bringing key foreigners like Gor Mahia is around here, FKF is also around here. We want those who are talented and are mature to be picked and given opportunity to serve in other teams. We want to bring all these people together and teach them on what they need to do to avoid and what they need to do in the event that somebody is already affected, because then we have to incorporate all these people in the society and so they don't feel neglected. Some parents are poor, they can't manage to sustain the requirements of their girls. So it forces these girls to look for extra money or pocket money from these men. Tunakuanga na community dialogue, and when we have the community dialogue, watu tunaongea na wazazi. So unaangalia vile mzazi ukimuuliza swali unaona vile anakujibu. So unaona kuna gap, like wazazi wame prioritize kazi yao sana kushinda watoto. So unaona kuna gap ya communication. Kakosirtochi sirindet no en ministry nebo somanet Julius Bitok konetik choton chebo sukulishek chebo junior secondary anan JSS kole wendi serikali kosire icheket en oret noton nebo kipchulyo ak konyorchigei rabinik chebo kamung'et yeita kenyit nenyone. Kotes kokon kamusiet alak en konetik choton kole angot ko maisuldae notok serikali en arawanitok bo 12 kobendi kongelechin ichek boisiet en kenyit nenyone. Kotes Bitok kole wendi serikali kosuldae notok en budget nerube nebo kenyit nenyone. These teachers of Baringo and teachers of this country, if there is no confirmation of JSS, in January, we are not going to back to class. We cannot get 17,000 shillings. Come January, we shall not go back to class without teachers being confirmed.
For the JSS teachers to be employed on permanent and pensionable is not a work in the park. Sio kitu ya kusema kwa chukua hapa confirm. Allow us to look for money in supplementary to ensure that when they are promoted, they get salary. Mheshimiwa Rais amesikia malilio yenu. Amewasikia sana. Na nataka kuhakikishia kwamba ametuambia kwamba tujipange, tuhakikishe kwamba in the next financial year tuweze kuweka budget ili watu wetu wa JSS walimu waweze kuwa confirmed. Sikuwe na wasiwasi. This is a listening government. And JSS teachers in the next financial year, you will all be confirmed without any further delay. Ajitab kolenjin miten atebet notok ne kimiten koboch Kenya. Atebet notok ne kinaat kot missing kin iwe tuyet anan ko ele miten kabureito notok nebo biik cheosen anan ot mara kanyorten kokaitobote ko kitam ing'etyini asikobit konyorchigei ole teben ak ibecheng kebeberta age notok neimuchi iburen. Kobaten en kasarwechu ko kikowalak notok kotko akot en karisiek choton chemiten en oratinwek inyoru chito makong'etyin biik choton chekakonyolchi tekisto makomiten kenyisiek kotakokergei ak choton chebo lagok choton chemengechen, lakini inyoru mwae age tugul kole kalipan. Maana le tos une misto ndakuni kochut chito karit noton nekakoyosit ako imiten yon kotomo ndikerchine kenyisiek komwoe chine tos ing'etyi ana imwoe ile kelipan amakun langatut notok nemie kainenyin ko Gilbert Korir kobaten testai iker Aasai TV.